So we have tested 1.2 million people. This is the last mile targeting facilities. From testing to test for yourself. Once you test positive or negative, there's an app that go onto your browser, like Chrome. Yeah. Able to log into a site and look at like this. So we'll be key in the country that you're in, because you're running this test in Kenya, and yes, you have to say whether it's less than 3 months ago, less than a year, more than a year. But if you click no, code. That code, the one that we include farm is in a health facility, and then we're able to put our patients on track. And then the minute you got Amen. So these are just Especially men. Yes, we don't come to the facility. at the front side. We have monitor. Yes, so currently, Mr. President, we have 1.5 million people who are estimated to be living with HIV and from the city. And you can also be able to up county. I will just come here, click the name of my county, and I will enter the name of the county. We have, because of this positive, we take them through adherence and counseling, and they will need to see the prevention services, for example, pre-exposure prophylaxis, and be able to So family planning is a big issue. Your Excellency, these are the people who made us come here today. They are representing the networks of people who will interview. Red Cross to follow. Red Cross, representative of Red Cross. Representative of Red Cross. This is to show the legacy, challenges that children have life, and the responsibility of the country. I'm happy to note that our combined efforts as Kenyans has turned our country's story to one of hope rather than despair. Indeed, as the Principal Secretary has said, the number of AIDS-related deaths in 2013 stood at 58,456. This number has come down to some 19,486 so far, a reduction of 67%, but still accounts for loss of life. We are encouraged by this performance, attributed to the increase in the number of people on life-saving antiretroviral treatment that rose by some 83% from some 656,000 Kenyans to today, where we have 1,199,000 who are on antiretroviral drugs. Kenya's significant investment in HIV prevention has clearly borne fruit. Indeed, new HIV infections have been reduced by about 68.4%, from around 101,488 to the current 32,027. Consequently, the HIV prevalence rate has come down from 6% to the current 4%. Kenya is among the African countries leading
in achieving universal access to antiretroviral therapy for HIV management, and we also lead the pack in providing more optimized treatment regimes to prevent HIV transmission and to prolong the lives of our people living with HIV. We have also witnessed tremendous citizen selflessness through their voluntary participation in cutting-edge research, resulting in breakthroughs in prevention as well as treatment. The most notable has been the increase in prevention options through the HIV, pre-exposure, prophylaxis, and the daprovine ring studies for persons vulnerable to HIV. Indeed, we can recall that in the early 80s, a virus that was very unknown at the time was ravaging millions of people globally. But for us here in Kenya, we reported our own first case in 1984, and a decade and a half later, we declared HIV a national disaster. Since then, as a country, we have made significant progress in containing the virus, and contrary to the view held in the past that it was an insurmountable challenge, I believe we have made progress. And as we celebrate this year's World AIDS Day, we also come together to remember more than 2 million Kenyans who have lost their lives to AIDS. These Kenyans were parents, were children, brothers, sisters, and friends. But we also must recognize that even as we have lost the 2 million, as a country, we still have an estimated 1.5 million Kenyans who are currently living with HIV and whom we cannot forget and must continue to work together with them to ensure that they survive to live a lifelong, full life. Some of them have shared selflessly their experience in order to serve as a beacon of hope to others, that one can still enjoy a long and indeed fruitful life. In 2014, my administration also introduced access to free maternity through the Linda Mama program, and as a result, skilled birth deliveries have increased from 57% to 78% in 2020. This initiative also increased antenatal clinical attendance by 18%, where HIV diagnosis during pregnancy is a prerequisite for admission to the program. Because of this initiative, mother-to-child transmission rates, though still high, have reduced from 14% to 9.7% in 2021. Indeed, we must not relent until mother-to-child transmission is completely eliminated. As we all know, HIV response is resource intensive. In light of the Kenya Vision 2030, that among other things seeks to achieve an AIDS-free generation, my administration substantially increased contribution of domestic resources to HIV response from 18% to 38% currently. As a government,
we are glad to note that our efforts in HIV response are bearing the intended fruits. The national trajectory is promising, placing Kenya, I believe, on a path towards eventually ending this pandemic. And in this regard, I today also wish to commend our researchers, policy experts, programmers, civil society organizations, and also our development partners for these achievements. Today, Kenya plays host and mentors many other countries on learning missions due to some of the successful interventions that have taken place here. Ladies and gentlemen, this year, our theme is to end teenage pregnancy, towards the eliminating inequalities, as well as new HIV infections. This theme today is a call to action for our country to address what all speakers before me have stated, and that is the unacceptably high number of teenage pregnancies. The recently recorded high incidences of teenage pregnancies in the country undermines Kenya's socio-economic development and negates the progress made to end HIV as a public health threat. Teenage mothers today are at greater risk of poor health outcomes, as we have heard from our two young people, such as premature birth, low birth weight, and prenatal death. And as our country looks forward to reaping the demographic dividend of our youth, the intertwined issues of HIV and AIDS, as well as teenage pregnancies, threatens to rob us of this promise. HIV-related stigma and persistent gender-based violence remain unabated, undermining community-led efforts despite 3 decades of our concerted national response. And so today, I once again call on all officers in national government and also in our county governments and also community leaders and all stakeholders to scale up context-specific solutions to end teenage pregnancies in the short term. Niwaulize Wakenya wenzangu kwa heshima kuu. Mmesikia watoto hapa wakiongea. Ni aibu sana kwetu sisi tukiwa wazee na viongozi kusikia watoto wetu wakilia kwa sababu ya tabia zetu. Ni aibu kubwa jameni. Ni aibu. Ni aibu. Na siwezi niona ni kwa njia gani mwanaume yeyote anaweza kuweka kichwa yake mbele akiwa amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyu. Na ni vizuri sasa tuanze kuambiana ukweli. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli. Kwa sababu sio watoto wanajiharibu. Ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Hiyo ndio ukweli. Na ni vizuri tuanze kujiuliza, we kama mzee ambaye unataka kuwa na heshima na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter, mdogo kushinda ule we umezaa, alafu ujiite mwanaume. We ni mwanaume wa saa ngapi bwana? We ni mwanaume wa saa ngapi? Si uende utafute mwenzako kama umechokeshwa na ule uko naye nyumbani. Kwenda utafute rika yako uachane na watoto jameni. Utafute rika yako. Sio kwenda kutafuta watoto wa nyumba ingine. Kama ni namna gani jameni?
Kwa sababu hata vile binti hapa amesema, hata tukisema ati huyu akishikwa afungwe, afanywe nini, hiyo haitasaidia. Ile itasaidia ni sisi tubadilishe tabia zetu. Tubadilishe tabia zetu. Ukijua uko na mzee ambaye ako na hizo tabia, mweke kwa soko, muanike hapo mbele ya watu, angalia huyu. Hebu muone huyu. Anatembea na watoto wa shule. Hiyo ndiyo njia ya kusababisha mtu apate aibu, awachane na tabia hizo. Ama ni namna gani? Tusiruhusu tuendelee na mambo haya jameni. Watoto wetu ni baraka yetu kutoka Mwenyezi Mungu, ambao watatuchunga sisi siku za usoni. Tukiwa sisi sasa jameni ndio tunawaharibu, si hata sisi tunajiharibia. Because we are destroying our future. So really this is not ati serikali saidia. Hapana. Hii sio serikali saidia. Hii ni wewe na wewe saidia. 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 Ndio tuweze kukomesha mambo haya. Patie watoto wetu nafasi kukua na kuwa wananchi wazalendo ambao watajenga taifa lao, na kuwa na nafasi ya kufanya mema huko mbele, ambaye hata sisi wakati tutakuwa tumeshindwa na kazi ndio watakuja kutuchunga na kutulinda. Si ni hivyo wenzangu? Wa Kenya tujiulize hiyo maswali, tuweze tuchunge watoto wetu, na tujue ya kwamba kuchunga watoto wetu ni kujichunga pia. Because if you protect your future, you are protecting yourself. But if you destroy your future, you're also destroying yourself. Kwa hivyo mkiona hiyo wazee wakitembea na huko, anzeni kusema mnaona ule mzee ule. Ndio aone aibu. Akienda kanisa hakuna mtu anataka kukaa karibu na yeye. Akienda kwa soko hakuna mtu anataka kumkaribia. Akienda kwa matatu kila mtu anashuka anasema wachaneni na huyu. Hiyo aibu ndio itasababisha huyo mtu awache hiyo maneno. Kwa hivyo kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya, na sisi zote tuungane pamoja na tuhakikishe ya kwamba tumemaliza ukimwi katika taifa letu, na tumalize magonjwa haya ambaye inaleta madhara kwa watoto wetu. Nakuru County has seen an increase in access to services for HIV patients, with comprehensive care centers increasing from 60 to 110. Antiretroviral uptake has also increased from 75 to about 99%. But I must say, we are also still concerned about the 1% that has not gone. And I think it is really important also to send that message that even those that have been diagnosed, it's not the end of everything. We are there to help you through the journey. There are 58,575 people estimated to be living with HIV. And out of these, 44,000 of them are on ARVs, and 95% of them are virally suppressed. However, Nakuru being at the center of many destinations, and also being an economic hub and a destination for tourists and many other economic activities, the numbers have been on the increase. As we all know, the opportunities for business, for tourism also come with the implications, and some of them include the high infection on HIV. I wish to note that the transmission and acquisition have been on the rise from 900 in 2015 to 1,869 in 2020. That is a remarkable increase, and I believe part of our initiative here is to try and manage these numbers. Your Excellency, the teenage pregnancies that are the subject of today are a matter of great concern to the county. In the last 1 year, teenage pregnancies of ages between 10 and 14 who have attended our antenatal clinics
were 231. And out of these, 12,488 were aged between 15 and 19 years. Your Excellency, this scenario is unacceptable, and together with all stakeholders, we need to hold our hands and address this inequality, putting more emphasis on the challenges that affect this category. Kupitia kwa mradi wa Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Margaret Kenyatta, Beyond Zero, pamoja pia na program yako ya Linda Mama, tumeweza pia kupunguza transmission ya ugonjwa wa HIV kutoka kwa kina mama kwa watoto kwa 50%. Na Mheshimiwa Rais, hiyo imewezesha kupunguza mzigo wa kuwachunga watu ambao wana ugonjwa, na pia kwa wale ambao Mheshimiwa Rais wameishi na ugonjwa huu, serikali yako imeweza kuongezea watu zaidi ya double ya wale ambao wanaweza kufikia madawa ya antiretroviral. Na Mheshimiwa Rais, madawa haya yanapeanwa katika hospitali zote nchini, hata zile ndogo kabisa eneo yoyote katika taifa letu. Kwa hivyo watu wanaweza kuishi na maisha yao vyema na wanaishi maisha mrefu kwa sababu ya juhudi hiyo. Mheshimiwa Rais, pia tungependa kuangazia kwamba kwa muda ambao umekuwa rais wa nchi yetu, tumeona pia mapunguzo ya nambari ya watu ambao wanafariki kwa sababu ya ugonjwa huu. Ulipochukua usukani, tulikuwa tunapoteza Wakenya zaidi ya 58,000 people walikuwa wanakufa kila mwaka kwa sababu ya ugonjwa huu. Lakini chini ya uongozi wako tumepunguza namba hii, na hivi sasa watu ambao wanakufa kwa sababu ya ugonjwa huu ni kama 900 peke yake. Na hakika azimio kubwa ni kuleta namba hiyo iwe 0, lakini pia tutambue hatua hiyo. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia kutoka kwa vijana ambao waliongea, changamoto kubwa katika vita hivi ni vijana, sana sana wasichana. Na leo chairman wa NAC alikuwa ananielezea walipokuwa wakifanya survey ya teenage pregnancies katika kaunti ya Narok, walipata wasichana 3. Mdogo kabisa alikuwa na miaka 11 na mkubwa kabisa alikuwa na miaka 17. Wasichana hawa 3, Mheshimiwa Rais, walikuwa wamepata watoto, na kitu cha kustikiza zaidi, wote walikuwa wamepata ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha sana, na lakini kama ulivyosikia Mheshimiwa Rais, tunashikana kabisa on a multi-sectoral approach. Hivi sasa tukiangazia sana wizara ya elimu, kwa sababu ni kupitia wizara ya elimu ndio tutaweza kuwafikia hawa watoto wadogo ambao wameweza kuwajibika kwa sababu ya kupata watoto wakiwa wadogo. Na hakika pia ni kwa sababu watu pia wamekuwa wakiwadanganya na wengine wanabakwa, Mheshimiwa Rais. Na katika vita vya HIV tunakuta kwamba vile ulivyosikia, mama akipata ama mtoto akipata mimba akiwa mdogo, sana sana haendi clinic kwa sababu ya aibu na nini. Kwa hivyo hata akimzaa yule mtoto na ako yeye mwenyewe na virusi vile, mtoto pia vile vile anapata. Kwa hivyo ni jambo ambalo tungependa kuzingatia, na jambo ambalo tunakuhakikishia Mheshimiwa Rais, tutazidi kushirikiana na wahusikaji wote kuhakikisha kwamba tumerudisha namba hizi chini ili nchi yetu iweze kuendelea. World AIDS Day is a time to take stock of successes and challenges in tackling the HIV/AIDS pandemic. New HIV cases in Kenya have actually declined remarkably over the last 30 years, from 230,000 in 1992 to just some 40,000 today. That's a 6-fold decrease. And global and Kenyan responses have reduced deaths and new infections in ways that we once thought impossible. Kenya's really remarkable success in reducing HIV/AIDS can't be completed until we move beyond stigma to reaching the hardest to reach populations. And we had a very beautiful choir singing about stigma earlier today, Mr. President. Some examples. 6 in 7 new HIV infections amongst adolescents in sub-Saharan Africa occur amongst adolescent girls. We just heard a very moving testimony. Last year,
a joint study by UNICEF and the government of Homa Bay, showed how poverty, gender inequality, and limited access to services together drive teenage pregnancies that in turn lead to new HIV cases in mothers and in infants. The new global AIDS strategy that runs through 2026 and the 2021 UN political declaration on HIV, adopted by all member states including Kenya, affirms the same determination to end inequalities and end AIDS by